chat එක on කරන්න ඕනේ. Pop out chat, get overlay, copy, control C, WhatsApp, Praveen. ඔන්න දැම්මා. Hello. Good morning, the afternoon. Good afternoon. Welcome to Hard Talk with Reshaping. විකත් 19ක දවසක් ඉවරලා අද එනවා ඉතුරු ටික බලන්න. අපි කොච්චර කෑවත් අපි බලනවා. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේ. ගොඩාක් ක්‍රිටිසිසම් තියෙනවා සයිඩ් එක 42 all out. විකත් 19 ගියා ඊයේ දවසේ. ඒකත් මතක තියාගන්න. Including South Africa's first innings and second innings. So total 19 wickets. Wicket 9ක් South African wickets යනවා. අපේ wicket 10යි. For 42. We had no clue. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. We had no clue. අර seam movement එකට face කරන විදිය we had no clue. මං හිතන්නේ wicket 5ක් 6කින් ඔව් හරිය. ඒ ක්ලික් කරන්න ඉතින් මේකද ක්ලික් කරන්න. පැටියෝ කොහොමද? ඒක ක්ලික් කරන්නද කියන්න මට. Look, test cricket කියන්නේ මම සෑහෙන dynamic format එකක්. So you never know කොහෙන් වෙනස් වේද කොහෙන් දේවල් කැරකේද කියලා. But honestly අපි focus කරන්න ඕනේ disappointment එක ගැන. මොකද අපේ to lose 42 all 10 wickets of 42 was disappointing. අපේ lowest test score එක. විශේෂයෙන්ම wicket ගිය හැටි. right අපි වෙන mindset එක මම මොකද මුලින් ඉඳලා කිව්වේ ඔය WTC championship final යන එක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා we need to play test cricket, right? We need to face what is in front of us. මොකද test match එක දිනනවා කියන්නේ අමාරු වැඩක්. South Africa වල දිනනවා කියන්නේ සෑහෙන අමාරු වැඩක්. ඉතින් ඒකත් එක්ක I think we were a bit more aggressive. අර එළියේ බෝලේ විශේෂම full බෝලේ අපි උපරිමම ගන්න උත්සාහ කරා. ඒකෙන් තමයි මෙන්දනාන්ද ඩිසිල්ලා විකට් එක ගත්තත් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ගේ විකට් එක ගත්තත් we are playing away from the body. It is disappointing, right, to be honest. As a Sri Lanka cricket fan, it is very disappointing. මොකද 191යි first innings South Africa. We should have got to at least 120, right? At least ඒක තියෙන තිබුණා ඔළුවේ. But now we have given a 250 plus lead for South Africa. And now it's tough, right? එකම දේ තියෙන්නේ මේවත් හැරෙන්න වැඩි වෙලා යන්නේ නැහැ ටෙස්ට් මැචස්, right? So you need to keep fighting. ඒක තමයි ටෙස්ට් එකේ ඉනින් දෙයක් දීලා තියෙන්නේ, right? You need to keep fighting. මේ miracle එකක් ඉතින් hope කරන්න ඕනේ. වෙන ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේක තමයි මම මුලින්ම කිව්වේ අපේ bowling attack එක look it's a good bowling attack, right? ඒක නැවතත් මේ අවුරුද්දේ අපි prove කරලා තිනවා අපි හොඳ bowling attack එකක් තියෙනවා කියලා. But in terms of our batting, it's been a problem, right? අපේ top order එක විශේෂයෙන්ම and ඒකේ top order එක විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ අපේ senior players ලා. දිමුත් කරණරත්න, දිනේෂ් චන්දිමාල and ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ඔය තුන්දෙනා they have to stand up, right? The මෙච්චර කල් even in England if you look at it was coming, right? පැතුම් 100ක් ගන්නවා ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් yes අර අන්තිම මැච් එකේ පොඩ්ඩක් perform කරනවා. But still we want them to consistently perform. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ මේ side එකේ place එකක් මොකටද තියාගන්නේ? ඒගොල්ලෝ නාස්ති කරන්නේ තව තරුණ ක්‍රීඩකයෙක්ගේ opportunity එකක්, right? So that's my problem. Because I mean if we did not have Dinesh Chandimal and Angelo Matthews, හැබැයි ඒගොල්ලෝ හොඳට perform කරපු test players ලා. ඒක අපි නැහැ කියන්නේ නැහැ කොයිම වෙලාවක. නමුත් මේ South African series would have been very very important for a new player to come in and get used to what South Africa is all about. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නේ මම හිතන්නේ දැන් selectors ලට තියෙනවා. මොකක්ද අපි ඉස්සරහට කරන්න කියලා මේ සම්බන්ධයෙන්. And I think decisions have to be made. We can't again අපි හැමතිස්සෙම කරන දේ තමයි first innings එකේ පරදින එක. And මේ විදියට. So it's not going to happen and මේ responsibility අරගෙන senior players ලා සෙල්ලම් කරන්න නැත්නම් එතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ එක හේතුවක් උනේ exposure, experience,
ඒ ඔක්කොමත් එක්ක ඉන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් එකම කන්වර්ට් කරගන්න නැත්නම් ලකුණු වලට ටීම් එකට සපෝට් එකක් දෙන්න නැත්නම් I don't know why we should continue with Chandi and Angie both. ඉතින් ඉස්සරහට මොන හරි දෙයක් and Dimut to be honest. I think ඔය ඔක්කොමලා responsibility අරන් සෙල්ලම් කරන්නේ. The game is not over yet, right? So නෑ ෆුල් බෝල් එකට ඩ්‍රයිව් කරන එකේ කිසිම අප්සෙට් එකක් නැහැ රයිට් මේ කවින්දු අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒක කිසිම අවුලක් නැහැ මොකද උතන උනේ අපේ මයින්ඩ් සෙට් එක ඇවිල්ලා අපි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ ලීඩ් එක අරගෙන අපි ස්කෝර් එකක් දාලා we are going for the win no උතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ ප්‍රයොරිටි කරගත්තේ මොකද්ද කියන එක right so අර just short of a length බෝලේ අමාරුයි seam movement එකත් එක ගහන්න හිර වෙලා හිටියේ full බෝලේ ආපු ගමන් eyes widen up right මේකට ගහන්න පුළුවන් මෙතන ලකුණු තියෙනවා කියලා you try to chase runs. In test cricket, you don't chase runs. Right? Yes, best ball වැඩ කරා England වලට, but that's a different story. Right? ඒ skill set ම වෙනස්. අපේ cricket එක ඒක නෙමෙයි. Right? So when you force yourself for runs, you play with hard hands and you make mistakes. Right? And that mistakes අපි දිගින් දිගටම කරායි. And that's the problem. Naveen Danushka, hi Udit, before let's talk about cricket. Can I know your qualification talk about cricket? Because I didn't even know you in this industry. So that's not my problem, Naveen. Because I am a fan. I am a cricket fan. I have played a little bit of cricket. And මේක මට හැමදේම කිය ඉන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. අපි මේක පටන් ගන්න දැන් මාස 5ක් විතර යනවා YouTube එකේ TikTok එකේ අපි අවුරුද්දක් විතර යනවා. fan base එකක් තියෙනවා. මිනිස්සු අපි කියන දේ මොකක් හරි දෙයක් මේකේ තියෙනවා කියලා හිතන් ඉන්නවා ක්‍රිකටර්ස්ලා බලනවා මේක සිලෙක්ටර්ස්ලා බලනවා ඉතින් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මම හැමදාම ක්වොලිෆිකේෂන් කී ඉන්න මගේ ක්‍රිකට් ෆෑන් කෙනෙක් මම right so if you have a problem with qualifications ඔයගොල්ලන් qualifications බලන නම් content බලන්නේ එහෙනම් මෙතන නෙමෙයි තන right if you want qualifications I can give you as well but I can't be repeating this Naveen all through and through right I mean, why? Why do you need qualification? It's stupid, to be honest. Naveen, it's not about being cool. It's about, qualifications ahane ekemma wage awulak pena. Right? Simple as that. Venamukuth naha qualifications. So if you really want to know, I played cricket. I have represented Oman under 15, under 17. I played under 23 here. Harida Division 2, Division 3 dekama sellan kala thina. First class cricketers la sayana prissak ekama cricket gahala thina eකට. ඒක ඇති කියලා මම හිතනවා. මම විශ්වාස කරනවා. මම අදට තාමත් Division 3 side එක cricket ගහනවා. ජොලියට. Right? So if there is something you can take out of it, you can take. If you don't like it, you don't have to watch it. No one is forcing you. There is no problem. Right? Simple as that. Let's move from this question. It's not about me. It's about Sri Lanka cricket. අපි එතනට යමු. එක්කෙනෙක් අහලා තිබුණ හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මම ඒක මේ ආයි හොයන්නේ. රෙඩ් බෝල් ක්‍රිකට් එකේ වයිට් බෝල් ක්‍රිකට් එකේ වෙනස පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ. අංක 1 බෝලේ. right? රෙඩ් බෝල් එක මොකද්ද? වයිට් බෝල් එක මොකද්ද? වයිට් බෝල් එක හදන විදිය වෙනස්. රෙඩ් බෝල් එක හැදෙන විදිය වෙනස්. The production. මම කියන්නේ ඒකේ process එක වෙනස්. බෝලේ තියෙන material පාවිච්චි කරලා තියෙනක වෙනස්. හරිද? Usually in a white ball you get a shell. ඒ කියන්නේ leather එක ගැලවුවට පස්සේ there's a shell. පොඩි ඒක plastic වගේ material එක shell එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි නූලුයි කෝක් එකයි එන්නේ. The white ball swings less, right? Red ball එක සෑහෙන swing වෙනවා. ඒක lacquer එක එක්ක සෑහෙන swing එකක් එනවා red ball එක. ලොකුම වෙනස ඒක තමයි. white ball එක travel කරන වැඩිපුර මොකද ඒකේ consistency එක වෙනස් red ball එකට වඩා. right? So red ball එක වැඩි travel කරන්නේ නැහැ. white ball එක ඉක්මනට පළුදු වෙනවා, ඉක්මනට damage වෙනවා. again ඒක හදලා තියෙන විදිය. ඒකනේ අර 50 overs වල අපි bowlers දෙකක් ගන්නෙ දෙපැත්තෙන්. red ball the shine is there for some time. seam එක හොඳට තියෙනවා ටිකක් වෙලා. එහෙම ඒක තියෙනවා. ඒතර swing වෙනවා වැඩිපුර. seam movement එක වැඩි. white ball එකේ seam එකයි if you look at the red ball seam it's different. ඒකත් රටින් රටට වෙනස් වෙනවා. ඉන්දියාවේ SG ball එක පාවිච්චි කරන්නේ ඒකේ seam එක වැඩි. duke ball එකේ seam එක අඩුයි. ඒ කියන්නේ මට ඒක තේරුම් ගන්න දෙයක් නෑ. අර ball එක ගත්තොත් එහෙම පොඩක් එළියට ඉපලී තින ගතිය වැඩි SG ball එකේ. so duke ball එකේ වෙනස්.
සෝ ඒ වගේ වෙනස් තියෙනවා. කුකුබුරා බෝල් එක ඔස්ට්‍රේලියා පාවිච්චි කරන ඒකේ තව පොඩ්ඩක් වෙනස්. අරකේ සීම් එක පොඩ්ඩක් වැඩිපුර තියෙන ඉන්දියාවේ SG බෝල් එක for spinners. right spinners ලට පොඩ්ඩක් හොඳ නිසා ඉන්දියාවේ ඩියුක් බෝල් එකේ සීම් එක පොඩ්ඩක් අඩුයි. it's all about conditions එක බෝලි ස්විං කරන්න පුළුවන් විදිහ. So swing is the biggest thing, right, that differs from white ball cricket and red ball cricket. Red ball cricket obviously 90 over games issara nang ithi 50 overs ud gawe red ball, but now 90 overs of cricket per day, right. ඉතින් ඒක තමයි අමාරුම part එක red ball white ball cricket එක ඇතුලේ බෝලේ පැත්තකින් තිබ්බොත් අමාරුම part එක තමයි අර stamina, concentration, focus for 90 overs a day for 5 days in a row. It's tough, right. ඕක තමයි ඉතින් වෙනස ලොකුම වෙනස්කම් ටික. First ball of the day, Tristan Stubbs and Bauma 24 of 45. Bauma, Stubbs 17 of 51, 132 for 3. උන් කීයක් විතර ගහයිද? අපි පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් තියන්න ඕනේ නේද? That's I think the most important thing. මැච් එක පටන් ගත්ත ෆ්‍රෙනා. මැච් එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ. TikTok එකේ අහලා තිනවා අයියේ NG තව පොඩ්ඩක් පල්ලෙහෙන් එව්වනම් හරි නේද? Now this is the problem, right? කියන්නේ අපි ප්ලේයර් කෙනෙක්ව accommodate කරන්න යාම හැමතැනම දාලා try කරනවට අපි තවදුරටත් ඒක කරන්න ඕනේද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා as fans, right? ඒක දිගින් දිගටම කරන්න ඕනේද? දැන් අපි ඉස්සර ආපු කතාව තමයි කුසල් මෙන්ඩිස් batted one down, bring him down to 7 ඒක කරා. මම එතනත් නැහැ, right? Because එක ප්ලේයර් කෙනෙක් accommodate කරන්න ගියාම අපි domestic level එකෙන් බලන් ඉන්න players මම මේක ඊයේත් කිව්වා, right? The fact that the number 6 number 7 මුළු domestic career එකෙම ගහලා perform කරලා ඒතර ජාතික කණ්ඩායමේ ඔතනනේ බලන්නේ. එතකොට ඒ ඉන්න player ට මොකද්ද දෙන message එක අපි හොඳ player කෙනෙක් ජාතික කණ්ඩායමේ ඇතුළේ එතනට මාරු කරා. මම කොච්චර domestic එකේ ලකුණු ගෙහුවද දන්නේ අර player කෙනා අරගෙන මෙතන දානවා. ඒතර මම මොනවද කරන්නේ? right? So ඒගොල්ලෝ ලංකාව දාලා යනවා. right? So we can't have that. So now specifically මෙහෙමයි. දැන් selectors ලා මේ ගිය අවුරුද්ද ගත්තොත් එහෙම the way they've been working is good. බේස් එකක් හදාගෙන යනවා. විශේෂයෙන්ම bench strength එක develop කරගෙන well bowled. They still bounce on this pitch. They still bounce on that pitch. A good bounce. This is what South Africa does. South Africa වල tennis ball bounce එකක් තියෙනවා. Now look at that. Ooh. So if you have got an extra pace and if you can hit the deck hard, you can get something out of these wickets. Bang on the finger. This is good bowling by Lahar Kumar. Yeah, South Africa is very hard to bat, to be honest. Then අපේ ලොකු ගොඩක් අය මේ දැන් කම්ප්ලේන් කරන දෙයක් තියෙනවනේ. මාලි chat එක වැටෙන්නේ නැහනේ. හොඳ ප්‍රශ්නයක් අහලා දෙනවා පසංගමගේ. ඇයි chat එක වැටෙන්නේ නැත්තේ? නෑ දැන් මම ක්ලික් කරාම chat එක වැටෙන්න එපා, ඒක වැටෙන්නේ නැහැ. Hold on guys. But anyone clear? I don't know, it's not coming for some reason. Yeah, so read on Twitter, one cricket expert saying South Africa is not toughest place to bat. Maybe true to a certain, it makes KJB's innings all the more special. That's a different story, right? It was an amazing innings. I mean, those innings comes once in a lifetime, right? So that's a different story. But South Africa will bat karan amaru hai seam movement ekai bounce ekai, right? There's a lot of seam movement and then there's bounce. And if the conditions are a bit better for fast bowling, overhead conditions තියෙනවනේ තව බෝලේ එයා ස්විං උත් වෙනවා, right? So then that becomes very very tough to bat on, right? ගොඩක් අය හිතනවා හරි ලේසි වැඩක් කියලා. ඒකනේ South Asian රටක් කවදා සීරීස් ඇදිලා නැහැ මෙහි. හරි ගියානේ. මාලිට පොඩක් එන්න කියන්නේ. ඇයි chat එක වැටෙන්නේ නැත්තේ? නෑ මම දැම්මා ඒක පෙන්නන්නේ. Hundred 37 for 3. දැන් හරි. දැන් හරි ගියා. $42 all out වුණොත් ඉතින් කොච්චර කිව්වත් වැඩක් නැහැ. ඒක වෙනම කතාවක්. right? We shouldn't have got out
all out for 42 to be honest, right? Most of the wickets api dila giye eva. It looked like we were in two minds. Api test match එක ගහනවද නැත්නම් මේ series එක WTC එක concentrate කරලා ගහනවද? I don't know, we look like in two minds. Okay, cricket for එකේ මාරු comment එකක් කරලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ why are we blaming the pitchers or why are we blaming we should be blaming the cricket කියලා. What T20 has done to test cricket, right? Not a lot of players can actually stay in the wicket. දැන් ඉස්සර අපි දැක්ක test cricket එකේ you had that ability to stay in the wicket, right? A defensive skill set එක සෑහෙන්න තිබුණා. හැබැයි ඒක නිකන් නැති වෙලා වගේ ගිහිල්ලා තිනවා මේ T20 cricket එක නිසා කියලා ලොකක් comments කීපයක්ම තිබුණා මේ පැත්තේ, which is also true, right? The sport has changed, it has changed dynamically, it has changed. And that's why we're seeing results also in test cricket. And results අපිට පේනවා draw වෙනවට results. So it has become more fast paced. ඉතින් ඒකත් එක්ක අර defensive technique ටික upset ගිහිල්ලා players like කියලා. And it's very tough, right? ඒ කියන්නේ T20 cricket ගහලා එකපාරටම adapt වෙලා test cricket වලට එන්න. So it's a very tough thing, and ඒක තමයි ඒ කියන්නේ good teams are measured that way. The ones who can actually adapt quickly. 138 for 3, 41.1. So Papa, Prabhat Jayasuriya went past 100 test wickets. So congratulations. ගොඩක් අය තිබුණු ප්‍රශ්නේ මේ South African conditions වල away conditions වල මේ පප්පමයි කියවෙන්නේ Prabhat Jayasuriya. Prabhat Jayasuriya perform කරන්නේ නැහැ කියලා. But he's been good. He's been පොඩ්ඩක් විතර wavered with his line, but I think he's getting back onto his groove. Prabhat Jayasuriya විශේෂයෙන්ම Port Elizabeth වල සෑහෙන ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙයි. It's much more of a spin friendly track than this. 138 for 3. Need wickets. If you can keep them under 250, I think that'll be. But if that happens, the match is gone, right? 350, 400 chase karna again, it's almost impossible. Fourth innings, okay? So it's going to be tough. Even to play for a draw, it's going to be tough. Right? So let's see how it goes. 138 for 3. කුඹුරු වල කොහොමද? ඒ කියන්නේ white ball cricket එකයි red ball cricket එකයි compare කරනකම එතනින් මෙහාට වැඩක් නැහැ කතා කරලා. Right? එතකොට කුඹුරු කියලා ගන්න පුළුවන් අපේ test matches දෙක අපි නිව්සීලන්ඩ් වල ගැහුවේ. නිව්සීලන්ඩ් මෙහෙ ඇවිල්ලා ගැහුවේ ගෝල් වල. Yeah, they're turning wickets. So what? Right? අපි කොහොම කිව්වත් South African wickets අපිට replicate කරන්න බෑ. Right? South African wickets අපිට replicate කරන්න බෑ. මම හිතන්නේ ඒකට අවශ්‍ය දේවල් ටික අපි කරා by sending the players early. We've got a consultant in. සති දෙකකට කලින් යාව ගත්තා. ඒ ඔක්කොම කරා. Right? ඒ ඇරෙන්න අපිට දෙයක් නැහැ කරන්න. මොකද ලංකාවේ fast wicket එකක් හැදුවා කියලා මේක වෙන්නේ නැහැ. මේ condition එක වෙන්නේ නැහැ. Right? එහෙම වෙනවා නම් එහෙනම් ඉන්දියාවට මොකද උනේ? 2020 they got out for like the how low did they score? Lowest scores ගන්නකො. Right? India bowled out for 36 in Adelaide, right, into 2020. Right? ඒගොල්ලෝගේ flat wicket නේ අපි කියනෝනේ flat wicket තියෙන කියලා. So 2020 වල 36 all out. හරිද? 42 all out that's in 1974. ඒතර දුර යන්න ඕනේ අපි ළඟට එමුකෝ. Right? Versus New Zealand, they were 46 all out in their own conditions. Right? So South Africa is a tough place to play in. Right? I'm just looking at the South African lower scores. Let's go down. Where's South Africa? Cape Town. See, Australia has bowled out for 47. Right? 2024 Cape Town wala South Africa versus India. South Africa bundled out for 55. Right? So I mean ඒ රටේ ඒ pitch තිබුණා කියලා ඕක වෙනස් කරන්න බෑ. ඕක අපිට that's why there is conditions. ඒ කියන්නේ South African away conditions තියෙනවා, Australian away conditions තියෙනවා. ඒ cricket වලට එන that's the beauty of the sport. Right? පොඩ්ඩක් ඉන්න. And when they come to Sri Lanka or the South Asian countries, they get spin wickets.
Simple as that. That is the problem. See, now Minro Jayatile honda point ගෙනාලා දෙන මෙතන. The problem has been අපිට adapt වෙන්න ටිකක් කල් යනවා. ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ. Right? That is the point. දැන් ඒක හදාගන්න කොහොමද අපි adapt වෙන්නේ කියලා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට අපි adapt වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ඒක වෙනම කතාවක්. ඒකේ අවුලක් තියෙනවා. නැත්නම් වෙනම නේ. Right? That's the point. Now that is the point we need to talk about. කොහොමද අපි settle වෙන්නේ ටක් ගාලා conditions වල. අන්න එතන අවුලක් තියෙනවා. ඒකට මොකද්ද තියෙන බෙහෙත? ඒකට මොකද්ද කරන්න අවශ්‍ය? Right? So ඔය pitch argument එක දිගින් දිගටම තියෙනවා මම දන්නවා. දැන් මේ ටිකේ ඊයේ ඉඳලා ඔය යන්නේ එළියේ social media වල කුඹුරු ගහලා දැන් හරිද? What do you expect? දැන් ලංකාවේ ඕගලන් හිතනවාද ඔය වගේ bounce pickets ඔය විදියට ගන්න පුළුවන් කියලා? මේ විදිහට හැසිරෙන්න South African wickets වගේ හැසිරෙන්න. You can't do it. You can never adapt like that. Right? So best thing is if you have tours දැන් අපි FTP එක අපි දන්නවනේ අවුරුදු 4ක්. We know what the FTPs අපි දන්නවා. Future Tours program එකේ මොනවාද ඊළඟ අවුරුදු දෙක ඇතුළතදී එන්නේ matches ටික අපි දන්නවා. එහෙනම් ඒකට ලෑස්ති වෙන එක වෙනම දෙයක්. Right? You know that the South African series එක. දැන් එහෙම කරනවා කියලා දැන් අපිට නිකන් හරි බංග්ලාදේශ tour එකක් තියෙනවා නම් South Africa series එකට කලින් කොහොමද අපි acclimatize වෙන්නේ? How do you prepare? This is what cricket is all about. What මම හිතන්නේ fans ලා ගොඩක් තේරෙන්නේ නැත්තේ. This is what cricket is about. Right? Pitches වෙනස් වෙනවා, conditions වෙනස් වෙනවා. ඒක ඇතුලේ තමයි මේ sport එක දුවන්නේ. Right? So ඒකනේ away 100ක් ගහනවා කියන්නේ මාර වැඩක්. away 100ක් ගහනවා කියන්නේ away wicket 5ක් ගන්නවා කියන්නේ මාර වැඩ. Right? So ඕක තේරුම් ගන්න ඕනේ. But 42 all out? No. That is not where we are supposed to be. Yeah, we are not. We hanging in there in Test cricket. And that's something that we missed. And ඔගලන්ට මතකද අපි live ආව මේ වෙලාවේදී අපි කිව්වේ in 191 bat about 3 sessions. That's what our target should be. Sessions. Right? අපි sessions දෙක තුන ගහන්න score එක නෙමෙයි. But what we looked like when we were batting was we were chasing the runs. Right? So sessions බලලා ඊළඟ sessions තුන let's bet the next 3 sessions. Runs will come. Right? Hang in there. Right? Runs will come. මොකද 190 එකක් අපි 300 350ක් නෙමෙයි first innings එක concede කරේ. අපි 190යි concede කරලා තිබුණා. Right? So wicket එක එන්න පුළුවන් තරම් get your opportunity. Oh, that ball stayed low. That ball stayed low. Now look at that. Ball stayed low. Ball stayed low. So sessions bat කරන්න තිබුණා අපිට. ඒ එකතකින් අපිට දැන් ටෙස්ට් මැච් 4ක් තියෙනවා දෙකක් තියෙනවා එතකොට innings 4ක්. එහෙනම් batsman ලගේ mindset එක look, let me get used to this wicket. Right? Let me get used to this wicket. Let me understand what's going on. අන්න ඒක අපි කරාද නැද්ද කියන එක අපි apply කරාද කියන එක තමයි තියෙන ගැටලුව. Honestly මට. නෑ ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් ඉතින් ලංකාවේ ගොඩක් එහෙමනේ. කෙල වෙනකම් බලන් ඉන්න එකනේ කොහොමත්. $140 for 3. Lead is now 289. Can we keep it under 350? I don't think so. It's going to be very, very tough. The way they are batting. And we were a bit wavered also, no? අපේ අර opportunities පළවෙනි දවසේ විශේෂම දිමුත් කරන අද එතන catch එකක් අතාරිනවා. බවමගේ no ball එකට wicket එකක් යනවා. We lost those opportunities. Right? And ඒක අමතරව අර overs 20යි අපි සෙල්ලම් කරේ. 20යි ගානක් නේ සෙල්ලම් කරේ. පළවෙනි දවසේ I think that also went against us. So there are things like that. But that's what Test cricket is all about. You never know. No, that's the point, Sasmika. Again, singles දාන්න ඕනේ නැහැ. You need to get used to the wicket first, no? ඒ ගොනේ අපි ප්‍රෙෂර් එක ගත්තා. Lot of balls beat in the bat. ඊට පස්සේ ඉතින් මුල වැටෙන බෝලේ let's go for it.
ලකුණු තියෙනවා මෙතන. ඒකට ගියා 142 for 3. බෝලින් පැත්තෙන් මං හිතන්නේ නැහැ එහෙම ලොකු changes වෙන්න ඕනේ කියලා. even විශ්ව ෆර්නැන්ඩෝ bowled really well. විශ්ව ෆර්නැන්ඩෝ තිබුණේ අර අපි ඊයේ කතා කරවක එළියට දදා ඉඳලා ඇතුළට දාන බෝලේ his length his line was totally wrong. අර extra effort එක try කරනවා අර ඇතුළට ගේන බෝලේ බෝල් කරන්න. So he had a discipline පොඩ්ඩක් indiscipline යාගේ length line and length එක. But he's a good bowler and he bowled well. That's why we got them all out for 190 first innings. Bowling පැත්තෙන් I don't see there's a massive issue. පොඩ්ඩක් discipline වෙන්න ඕනේ. ඒ ඇරෙන්න. But you know, a bowler like Kasun Rajitha, Kasun Rajitha, you know, the height when it comes to wickets like this, because that gives the tennis ball bounce a gun good length ke bowle ipilenne ka part eka ganna nang good height and good pace. So Lahiru Kumara has been doing that throughout because he's got pace. But when you have a taller bowler, mama ekai ara mage pre-match analysis man kiwe, you know, Milan Ratnayaka ඇතුළට ගේනවද කියන ප්‍රශ්නය ඇතුලේ මං හිටියේ. හැබැයි but then, you know, Vishwa Fernando brings that left arm pace. And then Asith Fernando has the skiddy nature. But I just felt that, you know, with that height that Milan Ratnayaka has, pace ek boda kadui, but with that height he can get something off the wicket. Late adaptation is the problem, Pasan. ඒකට විසඳුම කොහෙද තියෙන්නේ කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මැච් එක පෙන්වන සයිට් එකක් නැද්ද? මම බලන්නේ papare.com එකේ. Indian cricket actual තියෙනවද? දැන් Indian cricket is in a very good level. That's a different story. ඒගොල්ලෝගේ processes ඒගොල්ලෝ වෙනස් කරා. 2015 ඔය ලෝදා කමිටි report එක ආවට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් දේවල් ඒගොල්ලෝගේ domestic එකේ වෙනස් කරා. ඒගොල්ලෝගේ age grade cricket එකේ තියෙන process ටික ඔක්කොම වෙනස් කරා. They're doing a lot of things which is working for them. And ඉස්සර ඒගොල්ලෝගේ process ඇතුලේ තිබුණ අර සමහර players ලා පේන්නේ නැති එක ඒගොල්ලෝ ඒකට දැන් එකක් ගෙනල්ලා දිනවා. ඔය under 19 level එකේ තියෙනවා ඒගොල්ලෝගේ program එකක් national cricket academy එකෙන් හඳුන්වලා දීලා. ඒකෙන් අර players ලා miss වෙන ගාන අඩුයි. Right? And they have a lot of players playing cricket. Right? අපේ හරි පොඩි resources ප්‍රමාණයක් තියෙන. Asia Cup scores දාලා තිනවා SRL games. Asia Cup Sri Lanka under 19 39 overs 188 for 5. Let's go have a look at that as well. Against Nepal. මොකද තත්ත්වය? කවිජ ගමගේ ඉන්නවා. කවිජ ගමගේ සෑහෙන බලාපොරොත්තු තියන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක්. good hard hitting batsman. පුලින්ද පෙරේරා 2යි, Dulnit Sigera 24යි, Sharjun Sanmuganathan 62යි. He's one of those batsmen who can be relied upon, right? දැන් දෙවනි පාර මම දැන් දෙවනි පාර දැන් 19 cycle එකේ ඉන්නේ. විමත් දින්සර ලක්වින් අබේසිංහ 50ක් ගහලා දෙනවා. කවිජ ගමගේ is someone I'm really looking forward to. Kingswood player. China හොඳ hard hitting batsman කෙනෙක්. See, දවස් 5ක මැච් එකක ඉතින් chance එකක් එනවද නැද්ද? What's your opinion about Mendes' 8 innings 6 ducks not for troll? It's a problem, right? Kusal Mendes not performing is a problem, and South Africa ල ගහපු අන්තිම innings 4ම බිඳුවයි. Right? So he is having problems. මම දැන් ඊයේ කුසල් මෙන්ඩිස් බැට් කරන යනකොට මම කිව්වා අර ඉස්සරහට එන්නෙම නැහැ. If you are not going to move your feet in conditions like this, you are going to struggle. Right? ඒක දිගින් දිගටම කුසල් මෙන්ඩිස්ට වෙනවා. Generating pace, that's good to see. Yeah, Dimuth's form is also a concern. එක තමයි මම දිගින් දිගටම කියන්නේ මේ senior players who've played cricket for a long time. Dimuth matches 7ක් ගහලා දිනවා South Africa වල innings 14ක්.
ලකුණු 347ක් ඇවරේජ් එක 24.78 100කුත් ගහව ප්ලේ කෙනෙක් සවුත් ආෆ්‍රිකාවල. So he needs, if he's not going to stand up, we are lost, right? විශේෂම සීනියර් බැට්ස්මන්ලා තුන් දෙනා contribute කරන්න නැති වුණොත් we are done. I mean අපි නිකන් හරි ලේමන්ස් විතර ගමුකෝ, සාමාන්‍ය විතර ගන්නකෝ, 20 20 20 තුන් දෙනා ගැහුවනා ලකුණු 60ක් එතන, at least we'll be 100. I'm just saying, right? So we expect the minimum from them, at least. So that's a disappointment that they are not coming and performing. Vishesham may away conditions. PES game කියලා දෙනවා සනත් ජයසූරිය should take the responsibility for all this. Bro is doing everything to keep his job from preparing Kumburu to not doing rest and rotation. Rest and rotation policy එක අපි දිගින් දිගට මේක කතා කරලා දෙනවා. Rest and rotation policy එක කරන්න තාම අපි නැහැ එතන. Right? India has the resources to do rest and rotation policy. We don't. Right? කවුරු හරි කියනවා නම් මේ අපේ ඩොමෙස්ටික් එකේ දැන් මේ ඉන්න කොල්ලෝ ටිකට පුළුවන් මේ rest and rotate policy එක ඇතුලේ සෙල්ලම් කරන්න කියලා. No, they are not there yet. Right? ඕක තේරුම් ගන්න ඉතින් ඩොමෙස්ටික් එක පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න ඕනේ. We are not there yet. Probably by next year, right? තව සීසන් එකක් ගත්තොත් එහෙම by next year we will be able to do the rest and rotate policy properly. Right? Right now, no way. කුඹුරු කතාව වෙනම කතාවක්. Right? කුඹුරු කොච්චර අපි ඕනම රටක් ගිහිල්ලා වෙන රටකට ගහනකොට ওই වගේ ප්‍රශ්න 42 all out නම් වෙන එක upset. But I mean, even India in the recent past have got out for less than 50. Right? We say go to Australia and they do that. They ඉන්දියාවේ විකට් හදන්නේ නැද්ද? ඒ ඉන්දියාවේ ඔය අපේ කට්ටිය කුඹුරුයි අනිත් එක කියන්නේ ෆ්ලැට් විකට් නේ. ෆ්ලැට් විකට් එකකයි බවුන්සි විකට් එකකයි වෙනස තේරුම් ගන්න ඕනේ. So ඒකේ වෙනස තේරුම් ගන්න ඕන නම් මම කන්ටෙන්ට් එකක් කරලා දෙනවා පිචර්ස් ගැන වෙනම. ඒක ගිහලා බලන්න. ඔයගලන්ට පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. Right? So Australian pitches are different, England pitches are different. It's about how quickly you adapt. Right? ඒ process එක මොකද්ද? ඒ process එක මේ ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් වල හදන ග්‍රවුන්ඩ් වලද මේක තියෙන්නේ? එතනද කරන්න ඕනේ මේ process එක? නැත්නම් ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් එක කරන්න ඕනේද? නැත්නම් in the nets කරන්න ඕනේද? කොහෙද මේ දේ කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි ආගියු කරගන්න ඕනේද? Sumanapala Ayya, SL batsmen should be farmers instead of sportsmen. Some people should not watch cricket, like honestly. Oshada Fernando, we did speak about Oshada yesterday. I thought because one down position, at least two down position Oshada Fernando in Oshada Fernando has been around now. He has been in South Africa A tour එක ගියා, and he did well, right? And he's an experienced player, right? He's not a Pawan Ratnaik, he's an experienced player. He's been in the system for long. I just thought that we were lacking that with Dinesh Chandimal going one down and Angelo Matthews coming two down. I just felt we needed one more batsman in there. I think that didn't happen, and it might happen in the next test, we don't know. 143 for 3. නවීන් ධනුෂ්ක ගණන් ගත්තේ නැති නිසා අනේ ඔයා දන්න මගුල්ලු. නවීන් ඒත් බලනවනේ. So thank you. Continue to be here. මැච් එක බලන්න තු මේ ගහන එක ලොකු දෙයක්. හලෝ ප්‍රශාන්ත් කොහමද? It all depends. මිලාන් රත්නායක ඊළඟ ටෙස්ට් එකට ගහනවද කියලා. මොකද as far as I know, Port Elizabeth is a bit more spin friendly than pace, and the fact that South Africa කෙලිම කියලා දෙනවා අපි home conditions gain උත්සාහ කරන්නේ නැහැ, කියන්නේ green tops දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ කියලා, right? So I don't know if Milan Ratnayaka will really get up. If Milan Ratnayaka opportunity දෙන්න නම් මේ test match එක තියමුණා Milan Ratnayaka දෙන්න. ප්‍රශාන්ත් දැන් බැට් කරන්නේ බවුමයි ස්ටබ්ස්ුයි. රුෂයන් සිල්වට උනේ ඉතින් ලංකාවේ එක කාලයක් ලංකාවේ ක්‍රිකට් වල වෙච්ච දේ තමයි.
වෙන ඉතින් කියන්න දෙයක් නැහැ රොෂන් සිල්වා ගැන. Wrong policies, bad policies, right? නවින් අනුෂ්ක එකම ප්‍රශ්න ඉතින් අහනවා දිගින් දිගටම. ඉතින් මම ඒක ගණන් ගන්න නැහැ. මට මම ඒකට උත්තර දෙන්නේ නැහැ නවින්. Right? You are the type of person, ඒ කියන්නේ දෙයක් කරන්නෙත් නැහැ අර වෙන එකක් කරනවට කැමතිත් නැති එක. ඒ වගේ මිනිස්සෙක් අර ඒකට සිංහලෙන් කියනවා කුහකකම කියලා. Right? So but it's good that you are still watching this. Right? අනේ පව් අනේ මේ අර නවින් දනුෂ්ට කවුරු හරි අවධානය දෙන්න පොඩ්ඩක්. මෙන්න මේ ළමයාට පව් අන්නවට අවධානය දුන්න පොඩ්ඩක්. ඔන්න වාගේ නම ආවා. හරි? How is that? Oh, come on. උඩ වැඩිනේ. Is it out? Yeah, PS game, I understand what you're saying. Rest and rotation is important, right? ඒක මමත් නැහැ කියන්නේ නැහැ. Rest and rotation is very important. But rest and rotation කරන්න අපිට bench strength එක හදා ගන්න ඕනේ. Right? So we need to අපි ඒක හදාගමු. and ඒක කරගෙන යනවා කියලා පේන තියෙනවා. දැන් ශ්‍රී ලංකා A squad එක ගත්තම ඕනනම් මම මගේ stats ඇති මේ කොහේ හරි ඕක සම්බන්ධයෙන් කියන්න. දැන් A squad එක ගත්තම විශේෂයෙන්ම 4 day squad එක බලන්න පාකිස්තාන වලට ගිය Pasina Surya Bandara has been having an average of 60-50 NSL එකේ. Nipun Dhananjay has been, limited overs වල 54 විතර NSL එකේ average එක තියාගෙන matches තුනයි. 4 day එකේ යාගේ average එක 33යි. 26යි major clubs limited over tournament එකේ. Oshita Fernando has been NSL එකේ around 65, 60, 70 average. Right? So හොඳ average හදාගෙන යනවා. දැන් පස්සේ පවන් රත්නායක ගත්තම 52.61 NSL 4 day. Right? So මේ ළමයි ටික අහන් වික්‍රමසිංහ 64 average එක NSL 4 day 57.23. ඒතකොට මේගොල්ලෝ තාම මේ 23 24 අවුරුදු වල ආපු players ලා. Right? So all I'm saying is මේ bench strength එක තව ටිකක් improve කරගන්න. Give them that exposure. ඔය A team tours හම්බෙන්නේ ඒකයි. Right? දිගින් දිගට මොකද A team tours ඇත්තටම අපේ තිබුණ නැහැ කාලයක්. Right? So A team tours ටිකක් වැඩි දීලා exposure දීලා තව පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලෝ because අපි පිළිගන්න කාරණාවක් තියෙනවානේ ඩොමෙස්ටික් එකයි ඉන්ටර්නැෂනල් එකේ ලොකු ගැප් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ ගැප් එක පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න එක විදියක් තමයි exposure. right? ඒ exposure experience එක ඒගොල්ලන්ට දීලා හිමින් ඒගොල්ලන්ට ගේන්න ඔය rest and rotate policy එකට ගේන්න ඕන. right? So it's not something that we can do overnight. So මම හිතන්නේ එන අවුරුද්ද වෙනකොට I have a feeling එතන ඉන්නවා සුනාල් දිනුෂ ඉන්නවා පසිදු සූර්ය බණ්ඩාර ඉන්නවා පවන් රත්නායක ඉන්නවා කමිල් මිෂාර ඉන්නවා ලහිරු උදාර ඉන්නවා මම කියන්නේ මේ ෆ්‍රින්ජ් එකේ නිෂාන් මදුෂ්ක ඉන්නවා එතකොට තව කවුද විශාඩ් රන්දික ඉන්නවා එතකොට අපි මේජර් ක්ලබ්ස් ගත්තොත් මේ NSL එක වැඩි නැහැ but ක්‍රිෂාන් සංජුල වගේ players ලා ඉන්නවා so we have a good grouping then අර අවුරුදු 20යි 24 ඇතුලේ හොඳ group එකක් ඉන්නවා who can be used now පොඩ fringe එකේ ඉඳලා and so that has to happen I think for me it's next year where we can actually do it ඒ කියන්නේ මේ bench strength එක දැන් හැදීගෙන එනක ලොකු දෙයක් ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ඔය ලොකු gap එකක් තිබුණා ඔය bench strength එක සම්බන්ධයෙන් right so there are some good players NSL එක විශේෂයෙන්ම NSL එක ගෙනාවට පස්සේ right NSL එක introduce කරාට පස්සේ මේ හොඳ grouping එකක් හැදලා තිනවා youngsters ලා අවුරුදු 20ත් 24ත් අතර හොඳ players ලා ටිකක් හැදීගෙන එනවා which is good අහන් වික්‍රමසිංහ නම කියන නම දුන්නා අහන් වික්‍රමසිංහ so හොඳ players ලා ටිකක් එනවා ඒගොල්ලන්ට තව ටිකක් කල් give them දැන් මොකද ඔක වෙන්නේ domestic එක හොඳට කරලා එක අවුරුද්දක් හොඳට කරලා ගෙනාලා දැම්මම international එකේ අර level එක වැඩි නිසා when they start failing confidence එකත් වැටෙනවා right you can't do that and if you're bringing in a player උපුල් තරංග දෙක පැහැදිලිවම කිව්වා මම press conference එකේ if you're bringing in a player you need to give them a long run right ඒතර consistently fail වෙන කවුරුට එළියට දාලා consistent run එකක් දෙන්න ඕන players කෙනෙක් ඇතුළට ගේන්න ඕන ඒකට ගේන්න යා ලෑස්තිලා ඉන්නවද කියන එක බලන්න ඕනේ so ඒක මම හිතන්නේ experts ලගේ වැඩක් and I think they're working on it so let's see
යා පීස් ගේම ගැන සදීරගේ ප්‍රශ්නෙත් මගේතන ඒකටත් උත්තර දුන්නා උපුල් තරංග වටි සෙඩිස් ලොං රන්න ඇද නොන අපි ලොං රන්න දෙන්න ඕන සොේ ලොං රන්න එක තමයි මේ සදිරට දෙන්නේ ඒක ළඟදි දවසක ඉවර වෙන්න ඕනේ ටෙක්නිකලි මොකද අවුරුද්දක් පුරා දෙනවා because that's the pressure you don't want to put into a youngster right ඒ කියන්නේ එනවනම් සයිඩ් එකට ලුක් වා රිප්ලේස් කරි සදීරව දැන් වා ටීම් එකට එනකොට වාගේ තොලුවේ තියාගෙන සදීර වගේ ෆේල් වුණාම වාත් එළියේ ඒක කරන්න බෑනේ right and it has to be uniform to everybody right sadirata long run at deno there's a reason why sadira is being given the long run beautiful reverse sweep that's 4 so runs are leaking now 147 for 3 lead moves to 296 almost 300 so there should be a uniform way හැමෝටම මොකද අතන ඒකනේ සදීර රිප්ලේස් කරන්න ඉන්න ප්ලේයර් තව කල් තියෙනවා එහෙමකුත් තියෙනවා they still young right I have a feeling it might be අහන් අපි ගත්තොත් T20 ODI ගත්තොත් white ball cricket ගත්තොත් it should be අහන් test cricket ගත්තොත් I think the next player to come in is පසින්දු සූරිය බණ්ඩාර මට හිතෙනවා will be the next player coming in. Good morning. Look, even in our golden era, we failed to score good runs in South Africa. Yes, very correct. Look, ඔය ප්‍රශ්නේ මගෙන් දිගින් දිගටම අහනවා ඔය සදීර රිප්ලේස් කරන්න මම I have a few players who I think will come in, right? පසින්දු සූරිය බණ්ඩාර for the test team කොහේරි slot එකකට. Even Oshada Fernando might come in. Yes, he's a bit older. Ahan Wickramasinghe maybe for white ball cricket, Pawan Ratnayaka white ball cricket ඉස්සරහට එන්න ඉන්න players ලා තා කවුද ඉන්නේ players like Krishan Sanjul again white ball Sonal Dinush again white ball maybe you know the longer format but one person I really think and I really want to see in the national team is Pasindu Surya Bandar right I don't know he's got that a temperament එක තියෙන කොල්ලෙක් මෙහෙමයි NSL එකයි LPL එකයි දෙකක් NSL එක බෝඩ් එකෙන් කරන වැඩක් LPL එක ෆ්‍රැන්චයිස් වලින් කරන වැඩක් so franchise එකට player අවශ්‍ය නැත්නම් අවශ්‍ය නැහැ right so ඒගොල්ලෝ අපේ ක්‍රිකට් වල future එක බලන්නේ මේ තන selections කරන්නේ we were lucky that ගෝල් මාවල්ස්ලා චමිදු හොයාගත්ත එක රයිට් මොකද එතන හිටියා රොෂාන් මහානාම ඒතර රංගන හේරත් හිටියා රයිට් පොඩ්ඩක් අපේ කට්ටියනේ එතකොට they saw Chamindu Wickramasinghe they gave an opportunity but all the other franchises that doesn't work that way right I mean if you look at Jaffna Kings look opportunities then on north and east ke lama inta which is fair enough right sorry Dambull my bad මොකද ඕනත් ලංකාවේ එක්කනේ so I mean ඒක තිබුණ නිසා ආව නැත්තම් ඒමත් නැහැ so franchise cricket is a different story franchise cricket එක අපි IPG එකට දීලා දෙනවා IPG එක වැඩේ කරගෙන යනවා එච්චරයි මං හිතනවා ඕෂද ෆර්නැන්ඩෝ opportunity එකක් දෙන්න ඕන කියලා ඊළඟ test match එකේ I don't know if Sanjay Jayasuriya will do it right I really don't know that is a good Sumanapala අයියා හොඳ එකක් තියෙනවා my opinion is we should know where we are not have high expectations I've never had high expectations දැන් මම දිගින් දිගටම ඔය WTC final යනවාද කියලා මගෙන් අහනකොට මං කිව්වම කතාව තමයි don't think about it winning 4 test matches is not easy winning a test match is not easy right so මගේ කොහොමත් hopes තිබුණා මම දිගින් දිගට මේ අවුරුදු මුලින් ඉඳලා මාත් එක්ක හිටපු අය දන්නවා අවුරුදු මුලින් ඉඳලා මම කියන කතාවක් තමයි අපි තාම world ranking වල ගත්තොත් අපි ඉන්න තැන තමයි අපි ඒක තමයි reality එක right but we are a team that can do better අපිට you know maybe number 4 in world cricket 5 maybe that is where we are supposed to be right so mama digin digaram ki I have no expectations I enjoy the cricket though right yes Nunes Fernando amatakono nama my bad SL code flicks amatakono nama Nunes Fernando so another player who can again white ball
not red ball. So we have a good bunch of players coming up, right? ඒක මරු. ඒක it gives us a lot of hope. හැබැයි ඒගොල්ලෝ manage කරන්න ඕන. Kavinda, I actually expected Milan Ratnayaka to play this test, but මේක පැරදුනොත් most probably අමාරුයි. අමාරුයි. කියන්නේ මං හිතන්නේ නැහැ ඒක. So almost 150. අය දැන් winning moment එක වැඩක් නැහැනේ home series ඇති වෙනකන් දිනලා මෙහෙම all out උනාම වැඩක් තියෙද වැඩක් අතාරින්න ඇයි එහෙම අතාරින්නේ? ඇයි? I mean මට තේරෙන්නේ නැතේ ඇයි අපේ fans ලා enjoy කරන්නේ නැති මේක කියලා. හරිද? 42 all out උනා. right? next innings බලමු. right? මං කියන්නේ අපේ attitude එකම පොඩ්ඩක් අවුල්. හරිද? ඒ කියන්නේ අපිට අපේ ක්‍රිකට් ඒ තරම් එපා වෙලා. මොන කරා ඇත්ත කතාව. අපේ මිනිස්සුන්ට what a delivery. Beauty. Deserved a wicket. So ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ attitude එකම ක්‍රිකට් වලට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. Just enjoy the sport, man. අපේ ක්‍රිකට් වැටලා තියෙනවා. ඒ ක්‍රිකට් වැටෙන්න හේතු ගොඩාක් තියෙනවා. right? ඒක අපිට දැන් මම ඕක දිගින් දිගටම සෑහෙන කතා කරලා තියෙන දෙයක්. මිස්සරහටත් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ ඩොමෙස්ටික් එකේ තියෙන අවුල් ටික. ඕක ඉතින් ඔහොම තියෙනවා, but we need to support the boys, right? I don't think the boys ඔගොල්ලෝ ඇත්තටම හිතනවාද මේ පරදින්න ගහනවා කියලා? නෑ මම නිකන් අහන්නේ. හරි genuinely මම අහන්නේ. ඔගොල්ලෝ හිතනවාද මේ ඔතනට ගියාම නෑ මම හරියට කරන්න නෙමෙයි වරද මට ඒක ගානක් නෑ. එහෙම නැහැ. right? They want to do well, but they are not doing well. So මම කියන්නේ fans ලා විදියට constructive criticism is one thing, but to just thrash them is we can't. That's the honest thing, Ashraf Ali. We cannot cover up our batting woes. We can't, right? We have an issue there. We have to work on it. Uh, 42 all out උනාට මේ වගේ condition වලට test match එකක් කියන්නේ මම නම් I would have loved it if it was green top, right? And seen the ball move and all that, tough conditions bat karan, I would have enjoyed it. okay maru example එක තිර හරිද මගේ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය Gen Z එකට පොඩ්ඩක් ගැලපෙන example එකක් මම කියන අර cricket game ගහනකොට අර easy mode දාලා ගහන්නේ හරිද? I bloody hate it. හරිද? ඔය ක්‍රිකට් 22 හරි 24 හරි easy board දාලා ගහන්නේ ගාලා අබ්බට සිරි ඕවර්ස් විතර 400යි. 350යි මට මාර කම්මැලි එක. right? I enjoy when it's tough. You put it on too hard and අමාරුවෙන් ගහන්න. That's the best example I can get. ගොඩක් අය ආසයි අර ඕවර්ස් විතර 300 ගහලා. For me that cricket is really, really boring. සුමනපාල අයියා හොඳ ප්‍රශ්නයක් අහලා තිනවා. I really like this. එකපාරටම සුමනපාල අයියා හොඳ වෙලා. What's the difference you see between how the Indian players manage to score on Sena wickets and how the SL players do on fast pitches? Talent. To be honest, they're just good. Ankeka. The other thing for me is that අර ඉස්සල්ලා මිනුර ජයතිලක ගෙනාපු ආගියුමන්ට් එක. මිනුර කිව්ව කතාව තමයි adapt වෙනවා ඉක්මනට. අපේ adapt වෙන්නේ නැහැ ඉක්මනට. මොකක්ද ඒකට හේතුව කියන එක මම කෝච් කෙනෙක් නෙමෙයි මම මේක දන්නේ නැහැ. right? How you manage to adapt. දැන් හොඳ දෙයක් ඔයගලන් විරාට් කෝලිගේ අර 100 ගහපු ඉනිංග් එක දැක්කනම් ඒකේ හොඳ ඇනලිසිස් එකක් යනවා යාගේ foot movement. හරිද? initial trigger movement එක ගැන. The way he keeps the foot commit වෙන්නේ නැහැ ball එට. These are things that players work hard on, right? ඒ adaptability එක අපේ අයගේ මං හිතන්නේ නැහැ කියලා. right? I mean ඔගලම් බැලුවා නම් ධනංජය ඩිසිල්වා out වෙන විදිය. right? He is committed on the front foot. ඔගලම් පොඩක් ගිහලා බලන්න replay එක. right? කකුල ගෙනල්ලා තිබ්බා planted.
right? He's already committed on the front foot, right? Playing away from the body. So that is a technical issue. Technical issues ටික sort out කරගන්නේ කොහොමද කියන එක මම හිතන්නේ අපේ support staff එකයි අපේ ඔය batting coaches ලා ඔක්කොම එකතු වෙලා ඒක කරන්න. Right? It's simple as that. They are just way ahead of us. That's why they are a great team and we're not. Yeah, that too. Go! Come on! Another edge, but falls short of the keeper. Oh, beautiful. Round the wicket bowl karna, over the wicket bowl karna, he's become a bit more dangerous. Again, Baumage yaar, then commentary te kiwa. May soft hands, right? Over the wicket. I really enjoy your life with it being living in my car. What? Living in your car? Till I move into my new apartment, watching. Oh, not from Sri Lanka. Life stuff. Wherever you are, I hope you sort everything out, buddy. How do you live in your car? That's amazing. Well bowled. So I don't know what Neil McKenzie was doing with these guys. මෙහෙමයි ඉතින් coaches ලට කොච්චර කිව්වත් players ලා කරන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕනේ. I mean, you look at the trigger movements මේ batsman ලා කරන එකත් you can see that අපේ කට්ටිය ඒක කරන්නේ නැහැ කියලා. ගොඩක් වෙලාවට. Just look at this. What Tristan Stubbs does. Okay, he has no trigger movement at all. $155 for 3. So lead now 304. Now if this happens again, හරිද? දැන් ඊළඟ ඉනිං එකෙත් අපි ලකුණු 50කට විතර all out වුණොත් දන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පුතීල. හරිද? Oh, what was that? What was that? අතේ වැටලද කිය? Oh, he did the bat. Elbow. Naradrak. Hit the elbow, ne? ඔව් චැම්පියන්ස් ට්‍රෝෆි එක මම අදද හෙටද? අදද? 29 නේ? අද 29ද? අද 29. Yes, අද තමයි මීටින් එකේ තියෙන චැම්පියන්ස් ට්‍රෝෆි එක ගැන මොනවද ගන්න අන්තිම ඩිසිෂන් එක කියලා. This is going to be fun. අපි එහෙනම් බ්‍රේක් එකට යන්. මම පැයක් හිටියා අද ලයිව්. අපි ආයි එන්නම් in the next session. පුළුවන් වුණාද ෂූට් කීපයක් තියෙනවා අද ජෙන්සි පොඩ්කාස්ට් එක ෂූට් කරන් දෙනවා ස්ටුඩියෝ එකේ. ඉතින් මට කාලේ වේලාව දුන්නේ පැයයි. අද උදේ ලයිව් වෙන්න. අද බෙන්ච් එක පටන් ගන්නවා මට පැයයි උදිත් අයට දෙන්නේ අද. ඉතින් මට පැයයි තියෙන්නේ. පැය ඉවරයි දැන්. ඉතින් අද ෂූට් දෙකක් තියෙනවා. ඒ ෂූට් දෙක කරන්නත් ඕනේ. Thank you for joining. Subscribe කරලා නැති අය subscribe කරන්න channel එක. අපි දැන් almost 8000 subscribers. අපි ඉක්මනටම grow වෙන channel එක. Content බලන්න. like කරලා තියාගන්න. like කරලා නෙමෙයි මොකද? bell notification එක click කරලා තියාගන්න. අද ෂූට් කීපයක් තියෙනවා. එනිසා පැයයි මට අද වෙලාව දීලා තියෙන ස්ටුඩියෝ එකේ live වෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ එන්නම්. මේ ෂූට් එක ඉවරලා හවස් වෙලාවක් හම්බුනොත් අනිවාර්යෙන් live වෙන්නම්. Content තියෙනවා. Let's hope that we do well. Let's hope we keep the lead to a minimum. But මේ යන විදිහට මං හිතන්නේ it's going to be very very tough for us to
get a win out of this. මෙන අපි ආයි හම්බෙමු hard talk ඉදිරි තිරෝෂ එක්ක. content බලනකොට comments වල ඔයගලන්ගේ අදහස් දාන්න. ඒකට මම සාමාන්‍ය engage වෙන්න ගොඩක් උත්සාහ කරනවා ඒ comment section එකේ. I think content එක දැම්මම එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕනම මතයක් දාන්න. මම මගේ පැත්තත් ගේන්න උත්සාහ කරනවා. We need to keep the discussion going, so let's keep the discussion going. එහෙනම් අපි හැමෝම ආයි hard talk ඉදිරි තිරෝෂ් අද දවස් ඇතුලේ ආයි live එකක් එන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ එනකොට අපි ආයි හැමෝම. එහෙනම් see you, good afternoon, good evening.